Hi guys, this is Mikhala and you're watching Keep Fit with Nico. Please remember to like, comment, subscribe to the YouTube channel and share. Show your friends. Tell your friends to tell their friends about this channel. See you soon. Bye. Ni aje machamp, niko hapa. Nimetembea, niko area za Kilimani, Ultra Fitness, Tashat Plaza, so Ultra Fitness ni gym kubwa sana, ni gym inajulikana. Ni gym hapa naonanga wanafanya shughuli za Muay Thai, boxing, na ni gym pia iko na mapro wengi sana. Vile mnaona niko na mmoja wao hapa anaitwa Mikhala. So wale mmekuwa mkirequest manze interview ya Mikhala, manze niko honored leo. At least najua leo tutajua story yake. Mikhala ameinspire mademu wengi sana kutrain. Hao ni wale mademu walikuwa kwanza tangu nianze kufuata stories za bodybuilding, I think Mikhala nimemwona for a very long time. Umekuwa ukishinda manze hizi mabikini, hata I think ilifika mahali sasa ukaona acha tu waachie wase wengine wadini. So wazito but msisahau manze, you are watching Keep Fit with Nico, the number 1 online fitness TV show. Mahali natembea tu at least different gyms na interact na different professionals, athletes, trainers, gym owners, at least tujaribu kupushia awareness, watu wajue venye wanafaa kukula, venye wanafaa kutrain, na basically ile kitu ina happen kwa fitness industry, so Mikhala manze shukran sana, na by the way Mikhala ni wakili hapa, she's a pro bikini athlete, amecompete manze internationally, several competitions, represent Kenya, anafanya shughuli za posing, anafanya shughuli za judging, that's why it's very very important manze ukue stay tuned pale manze, pay attention, unaweza learn a thing or two. So Mikhala tena karibu sana. Asante. Kwa Keep Fit with Nico. Introduce tu manze for formality majina zako zote. Tuambie unafanyanga nini? Zote tuambie majina zako sawa. Zote. Unafanyanga nini? Alafu sasa tunataka kujua hii story ya kutrain Mikhala ilianzia wapi mpaka saa hii ati unafanya judging, unafanya posing, wewe ni pro, like tunataka kujua story yako yote ya fitness. Okay. So my name is Celestine Mikhala Barasa. Usiniite Celestine tutako sana, you'll be blocked. But my name is Celestine Mikhala Barasa. Watu wenye wamejua for a long time niko na nitanga Tina. That's my home name. I am a lawyer by profession, mimi ni wakili. I work for a company here. I also run my own legal practice on the side. So kama uko na kashida, cheza kwa DM nitakupatia rate card itakuja. It's not a free service. Apart from that, what else do I need to say about myself? As an athlete, you are an athlete, like a bikini, specifically bikini. I am a bikini bodybuilding athlete. Currently Kenya 1, because there's not been Miss Kenya since I won. Kenya 1. As at last year, I think I was at Africa 9, was it? In my height category, as at then I was Africa 4. Of course, that has changed because this year's Gender and All Classic Africa. I am also, because of bodybuilding, this is something that will come up later in the story, but because of bodybuilding, I have been honored to become one of Cortex Kenya's honorees, which is a big honor because Cortex is a very female-led, female-inspired brand. And you know what Cortex does. They give sanitary towels, or they sell sanitary towels. And then also because of my bodybuilding journey, I was nominated and chosen as one of the 50 most inspiring young Africans. In Africa, youths in Africa. Youths in Africa. And that meant that I am in a book. So part of my story is in a book, which is the greatest honor I have ever had in this journey. That is, hiyo ndio sasa ilikuwa highlight. Hiyo 2020 venye niliambia tunaandika kitabu na utakuwa, it's like 4 pages. But it's 4 pages of my story. That is one of the things I'm proudest of. I'm also a posing coach and a bodybuilding judge. And I think that's about it. And I talk a lot about consistency. Consistency is my favorite quality. And my values are courage, consistency, and confidence. Kama hujaona hiyo kwa Instagram, please follow me there. It's Mikhala Barasa. Nice manze. So unaona hata hiyo intro hakuna vile unafanya shughuli mingi sana at the same time, but highlight yangu ni ati
the fact that umeinspire mademu wengi sana. Before your time tukianza Mikhala, mademu hawakuwa wengi. I think tu mlikuwa wewe, mademu wenye nilikuwa najua time ni wewe, kina Priscilla, kina Roxy, kina Farah, kina nani, anaitwaje nimesahau jina yake, upro mwenye pia alitoka, but nyinyi mademu wa before. So sasa hii manzi na feel poa sana tunaona so many ladies wame come up. Mtu kama Lucy alisema umemu-inspire sana. Actually manzi, so big up sana Lucy, hiyo kitu ilinibamba sana. Cause currently manzi unaona anafanya kazi amazing sana. So manzi Mikhala, tuambie sasa, hii story yote inaanzia wapi? Fitness. Unataka kujua kwenye fitness ilianzia? Nataka kujua story ya fitness, like ukiwa mtoi ni kitu ulikuwa too active, kuna mtu alikuinspire ukiwa mdogo, unatoka kwa background familia yenu mko active, ama ilikuwaje mpaka ukafika place yenye uko leo? So my dad used to play football for team sales. I don't have sina recollection poa ya hiyo story, but I know he used to play football for team sales. The bulk of what I know is I have a cousin or an uncle, because he's just young, an uncle called Brian Malenya. Brian Malenya used to play rugby for Kakamega High School, and I think the Kenya 15s team at some point. And then there's a lot of cousins of ours that ended up playing rugby because of him. So there's a lot of sport in our family, especially rugby. But since I was a kid, I used to play a specific sport apana. When I was in high school, I played handball for a bit. Our team was so bad. We were so bad. Handball. Na vile ni game rough manze. Tulikuwa tunashindwa zonos. Like tulikuwa tunaenda hata like fast. Hapa tulikuwa tunashindwa. But at least I used to play that in high school. For a very short period I played cricket. I was actually quite good at cricket, but ni game haiku progress shule. So ikaisha hivyo, nikacheza handball I think form 3 and form 4, and then from there nikienda kampo, no fitness, no anything, zero. Nile kukimbia once in a while, na hiyo ni once in like 3 years. So hiyo hata hiyo huwezi hesabu. Hiyo hata huwezi hesabu. So nikiwa kampo I didn't have much fitness. Admittedly there was a gym where we used to stay. Like see, it's not like a apartment gym watu wa Kilimani. This is not an apartment gym I'm talking about. It's mtaa, then kuna ka gym pale. So my friend and I would go tunaangalia once, then we just leave. Hiyo ni mtaa gani Mikhala? Kapsoya, Eldoret. Nice. Umegrowia huko ndo ulikuwa campus? Mimi huko nilikuwa campus. Niligrow Kakamega. I was born and bred in Kakamega, and I'm very proud of it. I was born in the village. Proper. Ukiniongelesha Kiluya, I speak very good Luya. Fluent kabisa. Naongea Kimaragoli, naongea Kisuha, naongea Kidaho. I speak like 4 dialects. Nice. Mimi ni born, bred, grown Kakamega na sitao. Ndani ile yenye mpaka uende uruke mtoni uwenyoka uanze kutembea. So I was born and bred in the village. Then I went to campus in LD. LD, not much fitness to be honest. Then I left and started working. Sasa nikakuja hapa, because I had to go to Kenya School of Law. Ukakuja sasa Nairobi. Nikakuja sasa Nairobi. Went to Kenya School of Law, not much fitness. Then nikimaliza Kenya School of Law, when I was starting my first job, I was so small. I used to be so skinny. I think I was like 46, 47 kilos. Nilikuwa nacheza 45, nikienda sana nimeingia 47. Mama. Then this one time, and I used to live with my mom in Satellite. Kwa shina madhe Satellite. So madhe was like, nimesikia uko kwetu kwa ofisi, if you go to the gym unaweza ongeza weight nini, and it was it was zile stories za jaba. Waka stories za jaba na yeye. I was like, what, let's do this. So I signed up at Colosseum. Colosseum Fitness Center is just across the road. Nini Adams Arcade. So I signed up at Colosseum, nikaishia siku ya kwanza, meet. That time I trained with this guy called Eddie. I remember it was a Thursday in April. I was in so much pain the next day. I didn't go on Friday, I didn't go on Saturday, I didn't go on Sunday, sikuenda Monday, sikuenda Tuesday, Wednesday. Ndio ulirudi. Sikurudi, nikapigwa simu. Na hata sikupigwa simu na Eddie. Nikapigwa simu na there's this guy I had met. Anaitwa Jonam, who's also a trainer. So Jonam called me. Akaniambia, Tina maze uko wapi? Sijakucheki, nilikucheki Thursday, ulifanya job poa, just come. Nikajiambia, wase. Then kidogo Andre akanicall. Andre is the gym owner. Andre akanicall. So like, where are you? We saw you, nini, we liked you, you have a good vibe. Just come. So nikufika hiyo sasa the day I went. I think I went the next day, I went the Thursday. Wakaniambia ulikuwa wapi? You did a good job. Na usiaitoka because you're in pain. Ulitrain, school ulitrain body part gani kama? Hata sikumbuki by the way. Maybe hata nilifanya 100. Naitwa nini? Hapana hiyo. Ilikuwa because initially when I started training, I used to do a lot of cardio.
So I don't even think ataka nilifanya goblet. Ataka ilikuwa goblet ilikuwa more than 6 kg. Like it was very basic training, but I was in so much pain. So nikarudi, nika-train. So when I came back, I didn't go back to train with Eddie. Nikaanza kutrain na Jonam. So nika-train na Jonam for a period of like 7 or 8 months. Hiyo ni mwaka gani? In 2015. Nice. Nika-train na Jonam for a period of a few months. Then hata ikuwa 7-8 months iko imefika. Like maybe month 3. So 7-8 months maybe probably ni time nilienda kompe. But in July kukakuwa na Mr. Kenya. Mr. Kenya nani alikuwa na compete Shital. So I had just met Shital. Hata Shital ndo nilikuwa nasahau. Na Shital hiyo ndo gym yake, hiyo ni exactly. So I just met Shital. Shital alikuwa anaenda compete. I think it was Mr. Kenya if I'm not wrong. Then Jonam alikuwa anaenda compete. Then Jonam akaniambia unajua nini? We are going to compete, come we should to support. Mimi na sister yangu, we used to train with my sister also. Nice. Mimi na sister yangu hao mkaenda. Tukabuy tickets tukaishia ilikuwa Nyayo. Tukaishia. So we are watching them compete. Wakimaliza Shitala kakama hapo, we are sitting in a corner in a crowd and she says, Tina, of these ladies wa bikini wenye umeona, is there anything you feel like you cannot do? Niko mimi nimse niko na chocha. I'm like hapana, mimi nimse nini mimi naweza do stuff. So of course I know we are making conversation. Jona anasema ni sawa, when the next competition comes I'll prep you. But unajua hizi ni stories za jaba mazi. There's no way this thing is happening. So tuka hiyo competition and I totally forgot about it. So fast forward to I think it was September or October. Ukaendelea tu kutrain sasa kawaida. Nikaendelea tu kutrain kawaida. Sorry, nikaendelea tu kutrain kawaida. Nothing much, like of course Shital ananiongelesha anaonyesha videos za posing, videos za bodybuilding. I'm like, why is this chick so, why are you so committed showing me this thing? Like hata ni nini yo special anaona jibdani na ndo umeanza training. So September, I think it was September or October, I can't remember the year month ya Musclemania. Musclemania was coming. Then wakaniambia unaenda kucompete Musclemania. Of course mimi kwangu bado ni stories za jaba. So tuko kitu sijui 6 weeks out or something. Mimi sijaanza hata prep. Mimi najua hii kitu mimi siishi. Si 3 weeks out sasa. Shitala amebuy bikini, amelipa registration, ameorder viatu, ako ready. Like her she's already ready. And then that time tuko tunapakatana, amenipatia plugs za baby oil, like everything. She literally did everything for my first competition. All I had to do was show up. Yani alikuwa anakuaminia that much. Everything. Her posing is figure. So of course my first posing, ukipata video yangu ya posing ya kwanza usiweke kwa hii nini. Tanchomea biashara. Kama iko online ni muhimu sana kuiweka. So the first time, so I go. Of course for me, and I realize it might sound a little arrogant to say this. Confidence has never been a problem. That is true. Inaweza onekana hata kwa personality yako. So nikaenda stage, niko row juu. Unajua sijui poses, wakisema back pose, mimi nafanya vitu zangu, wakisema quarter turn, kwanza wanasema picture penny quarter turn to the right, I am left handed, nimepiga left, line up yote tumepiga left, tumeangalia left, tunangojea. Lakini uko confident mbaya. Niko confident. To the right, sijui ama to the left, so no, we turned. Now the entire lineup turned. Anyway, so I won that show. It was my first show. Your first show. That was my first show. Nika win. So now, unajua wanasemanga, the problem is not starting. The problem ni keep your consistency, man. Consistency is always the problem. So I do my first show. I win. It was a Saturday. I go to the office of Monday. Nimekwambia nafanya job gani? Mimi ni wakili. I get there. Photos have circulated. I am in trouble. So I had a very nice boss. At that point, I had a very nice boss. So my boss came and was like, hey, what is this? Nini. Hapo mbele ya wase, nikamwambia nili compete over the weekend. Then he calls me to his office and he locked the door. And he told me something I have never forgotten. He said, Celestine, he used to call me Small C, but he said, Celestine, if you are going to compete in this bodybuilding thing and make it your thing, I want you to train and compete and do it so well that we forget the fact that we are seeing you naked on stage and we just see greatness. Like let's just make it your thing and let's forget about the body. Let people focus on that. Let's focus on the journey. Let's focus on to focus on the quality of the work that you're putting in and the person that you become out of it. And then he was telling me, you're an old person. Hakuna kile naweza fanya.
all I can do is just to nikuoneshe the right direction. But if you've decided this is your thing, of course siwezi toka uko nje niseme oh my god one of my people wanafanya hii, but do it and keep at it mpaka you become excellent at it. Manzo boss alikuwa mkoa. So I left. Then that December I went for Mr. and Miss Modern Fitness. Nikakuwa number 2. At that time, of course, I didn't know much about... I had prepped for a longer time, maybe like 8 weeks. I didn't know much about posing. I didn't know about the right costume. I didn't know about the right shoes, even the right hair. Like, mi nilikuwa tu naenda tu, bora I have a nice bikini, nini naishia. Manze hiyo ni important sana hiyo point Mikhala, before hata tuendelee. That is very important because kuna wase wako pale hivi mtu anaogopa tanzia wapi. Anataka yani kuanza akiwa everything ikiwa fiti. Na mimi usema there's nothing in this life yenye utaanza 100%. Unaona? So that's why story kama hiyo. So kama uko hapo nje na wewe ni dem na unafikiria kuingia kwa kompe, I hope manze mnasikia from the champ herself. Hata yeye alikuwa na humble beginnings. Hakuwa anajua posing. The fact that yeye ni pro posing akianza hakuwa anajua. Nilikuwa nje. Ulikuwa nje unafanya vitu zako. Nilikuwa nafanya vitu zangu. So hata ukiona wase siku hizi wakifanya like at least you can relate. I know, I usually know. And before after we get there, the thing that I do, and a lot of ladies will bear me witness, if I see you on stage, I see you have a nice physique, and you're missing something with posing, more often than not, even the gentlemen, nitaenda backstage, niseme, Lucy, Donna, like people that I know have helped in posing, onyesha udem kile anafaa kufanya. By the time you're coming back, you'll not be perfect, but you know what to do. You'll know what to do. Mkitoka prejudging, nitaenda ni pull mse aside nikwambie, you know what Lucy, shika udem mkono muoneshe front pose ni nini. Because that is what Ibalai and I used to do backstage, by the way. You know, that is the other thing. When we went for Modern Fitness, it was Ibalai's first show. So she comes, she has her bikini, her shoes, nini, and she loves coconut oil. So she had a coconut oil and she was by herself. And I used to be accompanied by my sister. Every time my sister would see, my Ibalai excites my small sister for some reason. So every time she would see her, she would help. Kama this time akambia okay, leta coconut oil akatupaka si wote pamoja. Same to akina Roxy. These are some of those backstage things that you can't buy. I don't see it much nowadays. But in our day mngesimama hapo mko na chupa moja ya olive oil ni wote mnajipaka. Like there's just only maybe 1 or 2 people that will not partake. But more often than not hata viatu unatoka stage unamaliza unapatia mse wa figa anaingia. Even bikinis used to be shared. Kulikuwa na hiyo sisterhood. Yes, there was a lot of sisterhood. I'll tell you now, Roxy and I have not spoken for a while, but I know Roxy and I are actually good friends. Anyway, sorry nimeditour. It's okay. It's very important hizo nini China hizo sasa ndo zile vitu raw zenye unapata mtu ana relate nayo. Like inasaidia sana. So that's why wale watu wana come up wakisikia story kama hizi at least zinawa motivate, wanajua wako on the right track. They just need to trust the process na watafika eventually watafika hapo. So tuko pale kwa Modern Fitness. Nikakuwa number 2. Of course nikiangalia, when I look back at those pictures at what I was doing, I wasn't doing the right thing for the most part. The thing that najua I was getting right was the training, because my trainer then was Mr. Kenya. Mr. Kenya Physique. Was called John Amedwa. Alikuwa anaingia stage na Jose. Na by the way, hiyo show ya kwanza ya 2015 was my first time seeing Jose on stage. Kwa mse akikwambia ametoka mbali. Ni noma. Ametoka. I've been there for a lot of Jose's first. Ametoka mbali. But today I'm not here to tell Jose's story. Kinipatia time, nitakwambia from a perspective. So nikacheza Modern Fitness, nikakuwa number 2. Nikakam sasa 2016. Nikacheza Mr. and Miss Nairobi, still with the same trainer. Sasa nimeanza kulearn basics za nutrition. Ukiangalia picha yangu ya Mr. Nairobi, now I look like sasa nimeanza kukaa kidogo ka bodybuilder. That is one of the toughest lineups I've ever been in, by the way, in Kenya. That one nika win. Nikacheza Mr. Kenya 2016. So this is what happened Mr. Kenya 2016. Na hii ni warning. Tuko karibu kuisha hiyo competition. Kuna sherehe tulikuwa tumepanga na mabeste zangu ya Coast Malindi. Sasa nikapiga Malindi 2 weeks. Noma. Karudi. Na hiyo time una prep? Na prep. Karudi. Kurudi nikakula number 4. Worst performance in bodybuilding for me. Ni hiyo Mr. Kenya 2016. Nikitoka hapo nikajita kamkutano. Kajiambia daughter of Barasa, umeamua hii ni kitu unataka. Na unataka kupiga sherehe uende Mombasa then ukuje compete. Doesn't happen that way. Hawezi manzei. Hawezi fanya hizo vitu mbili. So pia at that time my trainer at the point alikuwa wale wase wenye
he was a very good trainer. Yeah. He was a very good nutrition wasn't there. Yeah. But the training part was good. Yeah. And it was those tukimalizana gym. Whatever you do out of the gym is between you and your God. Yeah. Me, I just want to see results in the gym. Yeah. And then now I came to do 27. When I came to 2016, I did that competition. Mr. Kenyan kakwa number 4. My ego was bruised. Yeah. Nikacheza Mr. Kakamega. I think hiyo kakwa number 1. Na sasa hiyo Mr. Kakamega niliprep. Ulikuwa serious? Niliprep Mr. Kakamega. Hiyo kwa number 4 ilikuwa humble mbaya. Ya. Niliprep. Unajua I think tina mtu ukizoea kushinda the fact that labda ulikuwa umeshinda show 2 ama 3. Unapata ile nini ya uchampion na kuingia. Like ukishaenda unajua yani hakuna sioni mtu atanishinda hapo hivyo. Yeah. Niliprep yo Mr. Kakamega. Yeah. I should pull those pictures. Nitakutumia hizo pictures Instagram. Yeah. So hiyo nikawin. Then tukakam sasa kutoka Mr. Kakamega, the next game nilicheza ilikuwa sasa Mr. Kenya 2017. Yeah. So Mr. Kenya nikicheza Mr. Kenya 2017, my trainer wa Colosseum alikuwa anaenda majuu. Yeah. So ikabidi for part of that training nikamni-train hapa na Maurice. So by the way, for me that was one of my hardest preps because I didn't have a proper coach. Huyu coach anaenda na huyu hajanijua poa. So your transition ilikuwa so the transition was a bit tricky. Yeah. But that is the time because I had trained with Maurice. Nilikuwa naenda weekend classes zake tangu 2015. Yeah. Then he shut them down. He used to run this beautiful boot camp called 254 Ultimate Fitness. So that's where I had met him in 2015. Yeah. So nikikuja hapa part of that 2017 like ilikuwa shaky because I was like, should I stick with trainer wa Colosseum ama should I now come and train with sensei? Yeah. So nikakama hapa like maybe 3 or 4 weeks too. Nilikuwa nimeprep poa. But sasa 3 or 4 weeks too my trainer alikuwa anaishia. Alikuwa ametravel, akakuwa distracted. Because alicheza hata hiyo Mr. Kenya. Alikuwa distracted because ya travel nini, visa whatever. So nilikuwa nakujanga hapa jioni nikitoka job. Then venye nilikama hapa Colosseum has a very good family structure. Manze hiyo ni kitu niliona yani ni kitu tu na sport ukishaingia tu ni kitu evident kabisa. Yeah, so they have that. Yeah. And when I came here I felt almost exactly the same way. Yeah. I felt like nilifeel ni kama unajua ile yenye someone just has hugged you. Yeah. That's how I felt. To accept venye uko everything. I just felt like that. Yeah. So nikatrain 3 weeks. Nikaishia compare nikakuwa number 2. Yeah. So the most surprising thing, I did not expect that Maurice na team yake watakam. Yeah. So nikikuwa huko unajua being myself for stage na sport Maurice. Normal. Then na sport hata ilikuwa hapa ama ilikuwa Langata by the way. I can't even remember where he was. Ilikuwa hapa kweli. Might even not have been here. Might have been. No, ilikuwa hapa 2017 ilikuwa hapa. So I sport Maurice. I sport here the trainer called Marshall and some other like 4 other trainers and a few ladies that I used to see in the evening. I'm like, oh my God. I was say wamenijua kama 3 weeks. Like Maurice at least walinijua for long but wamekam kuni support and they barely know me. Nikiingia naona kuna kona nyingine huko inapiga nduru because it just used to be my sister, Joseph's people who know me and then wase wa Colosseum. Na some random fans. So hapa na cheki kuna kona nyingine huko inapiga nduru. Unacheki sasa kuna crew nyingine sasa imekaa. Kuna crew nyingine cheki wamevaa red. Like hawa ni wase wa ultra. So I think in that moment that is when I made a decision. Nikikuwa stage nikajiambia this is the person I'm going to train with. I will trust. Nikakuwa number 2. Nikitoka hiyo stage nani alikubitia number 1 kama unaweza kumbuka? Farah Ismail. Nice. So nikitoka hiyo stage nakakuwa na a lot of politics around the win, the loss, but unajua mimi usema hivi. Nikisha step stage, judge akidecide, I do not care. Kuna kitu judge ameona enye sina kweli. It doesn't matter hata kama ilikuwa by 1 point. I take what the judge said and I go and work with it. That has always been my thing. Unapata feedback ya judge. It's very important unapata pia feedback ya judge. You work on your weaknesses na unasonga. It has nothing to do with my personal feelings. I might feel like I'm a winner. Pia mtu mwenye alikuwa number 6 feels like a winner. Then kila mtu ameenda kushinda. Exactly. Hakuna mtu ameenda ashindwe. Exactly. So I came nikirudi hapa sasa Monday nikarudi kwa Jona for a while. Venye alishia tu hivi venye alipanda ndege akaishia mimi nikakama hapa the next day. So I came, trained with Maurice and Maurice was tough. My first month Maurice was so tough.
So tough, unacheki distance kutoka pale mpaka hapa. Yeah. Alikuwa ananipatia 15 kg na ananiambia nifanye lunges. Walking lunges. 10 rounds. Na ananipea 30 minutes. Yeah. Ananiambia by 30 minutes kumechapa hapa walking lunges 10 rounds na hiyo 15 na umemaliza. He was so tough, and I think most of it was just to gauge my mental. So I used to get agitated the first time. Na akasema hii 2016 tufanye show ingine, 2017 tufanye show ingine. Tunaanza kuprepare Mr. Kenya saa hii. Umekama hapa September, 2 months ni boot camp. November tunaingia prepare Mr. Kenya. So tukaingia prepare Mr. Kenya. One of the best physiques nishaikuwa nazo ni hiyo ya Mr. Kenya ya 2018 which I won. Na from that time kuja kuwa na Mr. Kenya tena. So after hiyo Mr. Kenya namuuliza coach, so what is the next show? Akaniambia, ukishachukua hii title ya Mr. Kenya, you are never going to compete again to defend it. That is not my style. You only win a title once. And that's it. Business you and I respect champs who come and defend their titles, but that's not my coach's style. It's at least not for me. For boxing people naonanga they do. But for me he says, ukisha win once, let's get you out of the country and raise the standard. So akasema kwanzia hiyo 2018 getting into 2019 tuta prepare kwenda nje. Tukapata show ya Diamond Cup India, tukaishia kachapa nikakam number 2. Nice. Hiyo lineup ilikuwa moto. First of all, again not knowing what you're supposed to do. So I buy a bikini. Sisi tumezoea a certain type of bikini. I did not know that was a different show. So I shipped a bikini, ikakuja 2 weeks too. When I go to the website sasa wamepost rules, so wamepost bikini sio yenye niko nayo. Na ushabai. Na nishabai. Wamepost viatu sio zenye niko nazo. Posing sio yenye najua. It's a different style posing. So I had to learn hiyo posing wiki ngapi? Normal. 2 weeks. 2 weeks I had to learn FBB posing. So nikakaa kwanza nikakuja nikamwambia Maurice, this posing inaenda kutupiga chenga kidogo, it's different. Nikasema kwani you didn't look? Nikamwambia mimi nilikuwa najua rules ni zile zile. Na bikini it's different nini, we can't ship another one size. The shoes are different, so I had 2 pairs of shoes. I had to choose one of the 2. So I chose the shoes. Nikaenda na hiyo bikini. I learned posing in 2 weeks. I took very fast to it. I think Grace na kupanic inakusaidia. Yes. So I took very fast to it nikaishia. Fika hiyo lineup mimi na struggle na mkono akina Miss Haiti wanafanya tu hivi. Wako fiti mbaya. Wako fiti mbaya. Tulikuwa na demo we had Miss India. Miss was it Haiti ama France? I can't remember her nationality vizuri. Kazakhstan and some other, like there was very many champs. And that competition zilikuwa zile za the female head judge anakuja anafanya hivi, anaangalia tani yako, kama uko na tani ya mafuta unatoka. Anakuambia enda nyuma, you either wipe the turn ama you get out of the lineup completely. Like it was those, yani uko ni strict. It was very strict. And then I get on stage. I like to tell this part of the story. So I get to the stage. Or before I get to the stage, nilifika, they tell me for this competition you have to have some sort of kind of sponsor ama like mse anakusimamia to take instructions and what not. I think that is why Eve goes with her husband. I think it makes things easier. And I'm there, I'm the only African in the whole room. I don't speak Punjabi, I don't speak Indian, I don't speak any language barrier pale. Nilipata na language barrier, sielewi naulizwa nini. And there was this crew from Nepal. Venye nimeland tu, actually nimefika tu. So there's this crew from Nepal, naingia, nimeuliza, nimeambiwa you need to have a sponsor so you to get your FBB, ninio, passport stamp, I don't know, the card stamp, nini, you need to have that sponsor. And then this lady sees me struggling. Mimi simjui. Too random. Muindi. Doesn't look like me, doesn't speak my language, doesn't profess my religion. And she just came and talked to the guy. Mwambia by the way I'm her sponsor kwa Kihindi. Nipatie kile unafaa kumpatia and stamp her card. Mimi nikaona tu napewa kadi na inakuwa stamped, inatoka. Nikisonga hapo nyuma kuja kaanza what's your name, and she had like you know that Indian English. What's your name nini, nikamwambia I'm from Kenya. I compete in bikini bodybuilding. Nimekuja compete. Hiyo time ulikuwa umeenda peke yako? Nimeenda tu solo. So she talks to me, she's like, which room are you sleeping in? Nikamwambia, do you have a makeup person? She asked all those questions. And then, coincidentally, this woman is a makeup artist. So she called someone to do my makeup in the morning. And then I had never worn a wig. She fixed my wig in the morning.
And then she just made sure nimetaniwa poa, and like she behaved like my mother for that thing. And then when you go into the competition in places like that, Jose and Eve will tell you, yeah, kama hauna support, the room is quiet. Yeah. Absolutely quiet. Like nobody calls your name. So this woman, it's not like she had seen my physique before, Nini. She was just like, I just like her. And then kama mse God sent. And kama tu mse God sent. Yeah. So I get on stage, and she was an official. So those officials now where they wear the, she was an official. She was sitting up at the back. And then she starts screaming out of nowhere. She's like, yes, that is my child, something like that, I'm like, okay, at least I have one fan in the crowd. But this is the part of the story that I like to tell. Yeah. And this is advice to ladies. When you step on any bodybuilding stage, my advice is step there like you belong. Yeah. You might be scared to death. Yeah. But step in your stage like you belong. Yeah. So they told us they'd give us 1 minute and they'll play us a song. And I was the first person on stage. And even if you look for that video on YouTube, utaipata. Yeah. And they start calling my name. And they don't play my song. And I stand at the edge. And they keep saying, Mikhala Barasa from Kenya. I just stand there. Yeah. And the official is like, Mbona Wendy? I'm like, you must play me my song. Yeah. Nimepanda ndege. Nimetoka Kakamega. Nimekuja Nairobi. Nimepanda ndege. Nimechukua passport. Nimepanga laini Nyayo House. Paka India. Nimechukua passport. Nimepanda ndege paka India. Nikuja uninyime song ya 1 minute. I am not the one. Yeah. So they played my song. Nikaenda with my substandard posing at the time because I'd learned it in 2 weeks. Yeah. Nikachukua number 2. But confidence iko in check kama kawaida. Confidence hiyo ilikuwa in check. Ujui unafaa kutano wapi, but confidence iko in check. Yeah. So I came, nikakuwa number 2. Then nikakam sasa 2020. Nikacheza Iron Fit. Yeah. Nikakuwa number 2 pia. Hiyo time Priscilla Ibalai akachukua hiyo. Yeah. 2021 sikucheza game. Last year nikaenda Arnold Classic. Yeah. Kakuwa number 4 kwa height category yangu. Yeah. This year of course sijacheza game. Yeah. So that is basically hiyo ni journey yako that is my bodybuilding journey ya competition sasa hapa now. Yeah. Naweza taka kujua Tina, hiyo experience sasa ukiwa huko nje. Like hiyo the fact that ulikuwa peke yako, umepatana na hawa machamp, labda after compare kuna vitu zenye una feel uli improve after umetoka huko. Like, kuna vitu zenye uli learn zenye huko unajua. Yeah. Unajua when you're on a stage that you don't know anyone. Yeah. There's something at the back of your head that you know I am being judged fairly. Yeah. It's just my physique they're looking at. Yeah. Has nothing to do with how they feel about me. Yeah. That is one of the things. Yeah. Number 2 is the experience going out there humbles you. Yeah. Because unaenda stage unaangalia hivi madem kwanza ya SA. Yeah. Nilikuwa nimeenda hapo, I was at my lightest. I think nilikuwa 49 50 kilos. Because my coach and I, we believe in looking at your body and reading the scale. Yeah. So nimecheck in kwa 49, nimeingia confidence iko juu, najua hii kitu tuko ndani. Unajitambua mbaya. Nikaenda height class yangu wote tuko hapo 162 cm, nauliza Bruno uko na kilo ngapi? Ati 46, 45, 44. Normal. 47. Like I was among the heaviest. Yeah. For your competition, for your in my height class. Yeah. And I learned you might be doing your best, but they're also doing their best. Of course. And there's something my sister told me when I went to India because I was panicking. Yeah. Mwambia watu kwa hapa sijui na Miss Haiti, Miss Kazakhstan. Yeah. I can imagine the way you're seated there panicking, the same way these people are saying to Papa na Miss Kenya na Muscle Africa champion. Very true. Like they think about you the same way. Yeah. They think udem ni normal. The fact that yendo amekam to represent kutoka huko. Yeah, kutoka huko. Aliniambia don't feel intimidated. Yeah. Ukifeel intimidated, and that's the other thing about the bodybuilding stage. Yeah. Hata mimi nanusanga nikinusa uko intimidated, songa hapa karibu na wewe sasa. Nitapozi hapo karibu na wewe because of course I'll outshine you. Yeah. And that's a common thing in bodybuilding. Ni kitu yani mental, like lazima ukue like unajitambua. Ukue roju. Yeah. Unaingia, unachapa game, unatoka. I think ni kitu inakonga pia kwa life Mikhala juu unapata, I think ni kitu tu inafanyikianga kila msi. Hata wewe sasa kwa career yako you'll be surprised vile nilikuwa nakwambia ile time niliandika ile nini fulani juu yako hii recently seminar yenye umeenda kufanya pale ya nini, you'll be surprised ni wasee wangapi wanaona potential yako and yet wewe mwenyewe unajishuku. Unaona wewe mwenyewe unajiangalia, sijui na kwanga sijui ni imposter syndrome, like unaona manze hii kitu
like nakwambia you'll be surprised Mikhala, ni wase wangapi like wanakutambua, wanasema yani wakiona tu body yako wanasema mimi naweza taka kuwa kaude, na wewe uko hapo unaona yani manze hapa hivi wase vile ni machamp, mimi nitawezana nao kweli. So I think your aspect ya hiyo confidence ni kitu like ni kitu muhimu sana. Na before tuendelee sana Mikhala, nilikuwa nataka kuambia tuseme kuna dema kwa hapo nje anataka kuingia kwa hii jani ya bodybuilding, labda ni wellness, labda ni bikini, labda ni figure, naweza taka uniambie like sai place yenye umefika, zile vitu zenye umelearn, unawezaje advice mtu mwenye ndo anataka kuanza jani yake, like dema anaangalia hivi anasema labda next year naweza taka kucompete kwa competition fulani, dema mwenye ndo anaanza sai? I imagine that if you are already at that place where you're saying I want to be a bodybuilder, there's already some discipline and consistency in training. If you don't have that, probably you might be looking for the wrong thing. Look for the consistency first. But my main advice in Akwanga, utilize YouTube and Instagram. Go to YouTube. Ukisema nataka kuwa bikini bodybuilder, angalia bikini bodybuilding shows. Just watch. Just take your time. I'm not even saying that you take notes. Take your time, maybe 2-3 hours a day. Watch as many shows as you can. Watch as many people that talk about diets and posing just as much as you can. Take 2-3 months to do that. Angalia too, like watch. After that, now you can look for people that have been here. Don't be scared to ask. Me, most of the time I'll tell you. And if I don't, someone else will. Hata mimi nikikuglutik, someone else will tell you. I can tell you for sure. I know somebody like Michelle Mulala will help you. These are people that I najua they can help you with my chest. Michelle Mulala will be willing to help you. Achara is willing to help you. Pippen J will be willing to help you. Wallace, Mildred Okesh. Like there's a lot of people in this sport that will be willing to hold your hand. But the first thing, just get a view of what the sport is. And the best thing is to listen, YouTube, and visual YouTube. As long as you see what it is and hear what it is that you need, you are already a lot of steps there. Then ukishasikiza na umeona, look for a coach and begin your journey. Nice. It doesn't have to be perfect. It never has to be. At least you have to start from somewhere. You have to start like from use somewhere. what you have. Just start. Hata musema hivyo manzeti. Na musema yani in anything in life anza tu. Na ukuwe tu consistent. Lazima utamake blunder ukianza. Hata kama wewe ni mnoma aje, hata upewe support gani, utamake blunder. Lazima utamake blunder ukianza. But ukikuwa tu consistent manze, na hiyo ni kitu pia vile nimekuambia nimeona kwa jani yako. So sasa niambie sasa story ya posing. Unaona? Story ya posing pia naweza taka, of course kwa ile seminar hii sasa ni wale wase labda wana prep kuingia nini ya October. Some of the mistakes ama some of the advice yenye unaweza patia msee kwa posing, venye tu pia mlikuwa mnaguzia pale na Dion, unapata msee na kama anasema I don't feel it, ilikuwa fair, like she was better, but labda unapata kuna issues pale kwa posing. Like ni nini yenye unaweza ongelea juu ya posing yenye una feel kuna so many people yenye wajui na wakijua inaweza wasaidia? Wacha nitumie Rashid as an example. Ukisimamisha Rashid kwa lineup na maybe 3 other bodybuilders without posing, hands down you'll pick anyone else. It's very easy to pick someone else over Rashid. But once they start posing, there is no way anybody beats Rashid. He said it and I've seen it consistently since I started my bodybuilding journey. Nikiona Rashid ameingia stage, he has a quiet confidence. He knows his good side, he knows what to do and what not to do. The role of posing ni to make sure unaonesha your good side. Just your, let me tell you, kwanza ukiingia routine na unajua my good side ni my left side, piga hiyo left side hata mara 6. Let the judges see your good side. That is one. Number 2, judges wakikuuliza a specific pose, front pose, don't complicate it. Wape tu kile wanataka. Kani front double bicep, peana tu front double bicep. Don't complicate it. Hiyo tu enye wameuliza, hiyo ndo unafanya. Third, judges can only judge what they see. Kile naona ndo nita judge. Kama umeficha hamstring, sita judge hamstring yako, nita judge hamstring ya mtu mwenye naona. And that is how a lot of people end up not placing. The thing about a lot of bodybuilding categories, especially kama figure, is ladies need to learn to open their lats. Even in bikini and wellness, you don't need to open your lats wide, but at least open your lats kidogo. It makes your back look cleaner. There are some things zenye, they're not really mandatory, but they make you look better. Kama posing your back pose, take your toes out. I always say, take your toes out, take your knees out.
makes your quads look bigger from the back. Yeah. It's very small, basic things. Yeah. And posing is ni kitu yenye hata mi bado na learn. Yeah. Ni kitu yenye una learn incrementally. Yeah. You don't learn everything at once. Yeah. So unaenda stage na kile uko nayo. And the other thing about posing, especially for ladies, ukiona nimefanya pose stage, you don't need to do it. Yeah. Ukiona nimefanya pose, I am showing my good side. Yeah. Turn and show your good side. Ni hivyo tu. Yeah. That's it. So ni msee ajijue, you understand your body, you work on your strength, yani your weaknesses, alafu ukienda presentation. Unajua nauliza hivyo kwa sababu I think hii ni kitu inameswa wase wengi sana. Juu hivi nje unaona msee like ako fiti. Unaona, but sasa ukienda stage yenyewe unaangalia unaona like shida ni gani. So I think hiyo pia ni kitu yenye Anifa aliniambia, like yani uonyeshane ile zile areas uko poa. Hey. Kama pose fulani, kama vile walikuwa wananiambia ile crab na most muscular, usifanye crab kama nini, kama like, kama ikuleti. Unaona, like fanya ile kitu yenye una feel, onyesha judges ile kitu yenye unajua hapo fit. So I feel hiyo ni kitu muhimu sana. Yeah, so kama una prepare kwa hiyo comp iko next month, yeah, September, yeah. October pale Rupas, yeah, manze anza ku perfect posing yako. Na Mikhala hapa, she's a posing coach. Yeah, so unaweza reach out to her kama wewe ni dem. Na una nilingi maachali ama ni madem tu peke yake? Ni madem tu. Sija kupata confidence ya kuingia kwa maachali. But yeah, I highly recommend Leon. Yeah. Hanif. Yeah. Jose. Yeah. They'll do a good job. Nice one. Yeah, so kama una prepare manze perfect your aspect ya posing. Hiyo ni kitu inaweza kumess. So many people wana train vizuri, they prep the right way, lakini sasa pale kwa posing enyewe hata kama wewe you don't know much about posing, lakini ukiangalia huyu mse unaona like something is off. Yeah. So sasa Mikhala pia anaweza taka kujua your general view toka ile time ulianza ya bodybuilding specifically hapa locally, the fact that umetembea ni areas gani zenye una feel tunaweza fanya to improve both as athletes na pia stakeholders. Tuseme sasa hii place yenye tuko bodybuilding, yeah, sport bado ina grow pole, fitness bado ina grow pole. Mtu akikuja sasa kukuuliza, ingekuwa up to you Mikhala mali huko, ni nini yenye unaweza fanya differently bodybuilding as a sport grow na fitness pia in general, of course ina grow, lakini at least pace to pick up pace kidogo? Wacha utauliza hii swali tena, but let me start by saying yeah. this. The quality of Kenyan athletes in bodybuilding is very high. Yeah. We have very good quality athletes. Yeah. I saw this when I watched Muldibo compete. Yeah. And Jose compete. Yeah. And I see it when Eve competes. I see it when Rashid competes. Myself, Farah. Yeah. We have excellent quality athletes. Yeah. Quality athletes, si shida. Yeah. And you know, those of us that are competing, it's sad, but it's those of us that can access the opportunity and pay for the ticket. Very true. There are very good athletes here that probably cannot be able to pay for those opportunities. So the problem for me, first of all, ni kusema, it's not the quality of the athletes. Yeah. Our quality of hata Ibalai talent iko stellar. Iko fiti kabisa. Hata wenye wana try huko nje and they are not here, Beatrice, Lina, Richard Gitau. I agree manze. Perfect quality fiti kabisa. Let me give you an example. Kama there's a chick we competed with last year at the Arnold called Zelma. Yeah. Zelma was second, I was fourth. Yeah. Zelma is now ranked first IFBB Elite Pro. Yeah. That should tell you, if I was close to this person last year, it should tell you how good the quality of athletes are. Yeah. Even anakuanga kwa hiyo wellness ranking consistently. Yeah. Jose alifanya show hivi moja ya Africa ndo huyo ameingia amekuwa pro, same to Muldibo. Yeah. Our main problem, one, is disorganization. Yeah. So this is going to get a bit personal for me. Yeah. It's disorganization. Why do I say disorganization? Natoka hapa naenda ku compete, I can't get a letter from my federation. Yeah. And this is a big issue for us. Yeah. Siwezi pata barua kutoka kwa federation. And I find my way, go and compete. When I come back, mtu alinilima barua ya wakili kuniambia mbona umeenda ku compete bila sanctioning ya bila permission ya federation. Yeah. And I'm looking at this letter that have been sent by someone who is sitting at the back of a desk, did not help me go to compete, but they are the first to come and tell me why did you go and compete without yani authorization ya federation. Anyway, so I wrote back and I got the letter. Jose got the letter. I don't know if Muldibo and Lucy got the letter, but Jose and I got the letter. Yeah. And I wrote back to them and I said, you people, munaniandikia barua, you've not read the rules. The rules say I can talk to the competition separately and the competition will send me an invite. Yeah. And that's exactly what Jose and I did. Yeah. Because there's no federation. Yeah. We go through the promoter
and Spain, and we get an invite. I have not heard from them since. So mimi najua say we are here just trying to be athletes, you're coming and trying to fight us. Unaona? It's taking away from my time, taking away from my training. I am a lawyer, taking away from my professional resources. Unaona? That is one thing. There's this infighting, and I'm sorry to use French on your channel. It's okay. There's this infighting ya kijinga. It's a stupid infighting. It's okay. Haisaidi. That is one of the biggest things. You can decide to say, you know what, mtu anataka compete kama hatuna federation, let them do them. When we come up with the federation, we will communicate and say, okay, this is what we have. Kila mtu afanye hivi na hivi. Don't try to fight me because I'm trying to advance my bodybuilding career. I feel that mtu hafai kuwa na fight. In fact, wanafaa kuwa proud the fact that unajua sasa federation yenyewe inafaa kusaidia athletes. Unaona? The fact that unaona athletes wanatake hiyo step ni kwa sababu already kuna kazi yenye federation haifanya. So inabidi watu wajifanyie. So mtu akijifanyia inafaa kuwa the other way around. You should be proud. Hafai kukampu kuniniumse. So that is one of the things because I'm asking myself why are we fighting? Tunapigana nini? Mimi nimeenda nimecompete, I have the rules. I have nimesoma. Mimi ni wakili, do you genuinely think I will not sit down and read all the rules? You think if they said don't go and compete without sanctioning your federation ningeenda nje ni compete? I would not. I would go out to the sports ministry to get some sort of letter. I feel like that in fighting, I would take it out. I would take it out completely. The other thing is bodybuilding is a very individual sport and I agree with it. And it's fine that it is. But tukienda South Africa, hata nikienda India, there was a Nepalese team, there was a Mongolian team, Chinese Taipei, like they come as a block. Ni waseka wa sita. And you notice they don't necessarily love each other, but there's just a way that they stick together and it's easier for you if they work as a team. I'll tell you, for me life was easier in South Africa because I had Pippen. In India it was much harder. But now imagine a situation where venye Eve was saying, we leave Kenya na tumeenda kawa 8 and we stick together. I had a chance to sit with the Angolan and Mozambique teams. Big teams, watu kawa 6, wa 7, wa 5, you know. Kweli. They are like they come as a block. Hata wewe mwenyewe ukiona wako na Miss Bikini mmoja lakini unaogopa. At least utapata kuna hiyo pia ile respect yenye mna wa code. Ukiona watu wanawacheza team. So that is also a big issue, us working as a team. I would also raise the standard of competitions that we do. I would agree Rupas are doing a good job. I would say Kamkunji are trying. I would try to raise the standard in terms of judging, in terms of hata kama itakuwa tutasema tutakuwa na kompe moja at the end of the year. Tuchape qualifiers 4. Then we just get the cream of the crop. By the time hiyo kompe ya December inafika, it's cream of the crop peke yake. At least kitu quality, at least hata kama inaweza meet your international standards. Yes, ina meet international, exactly. Manze hizo ni points solid sana Mikhala. Alafu I think niyo pia hiyo kitu umesema unit. Unajua ndio watu wengine wa take serious. Sisi wenyewe lazima tu work pamoja. Unaona? Ndio corporates waangalie waone wenyewe these people wako serious na ile kitu yenye anafanya. But sasa kama tunajifight sisi wenyewe, ukienda kujiongelelea Mikhala, ukienda hata tuseme unataka hiyo sponsorship ama unataka nini, si the same na mkienda block, unaona? Mkienda block hata wasa wataanza kupay attention, unaona? Na nafilio ndo kitu pia inatudrag nyuma juu pia kuorganize hizo events. Pia najua kuna zile challenges, labda mtu tuseme hata wewe sasa unaweza taka kuweka kompe, unaona? Lakini sasa zile sponsorship na nini unapata inakuwa ni challenge. So najua tukiwork pamoja, so I think ni hiyo unity sana, tuache kufight each other, unaona? Because najua hizo flight, accommodation, everything manze unajishughulikia. Unaona? Na ni sacrifice, unaona? It's a big sacrifice. So na feel tukiwork pamoja, tusupportiane, ni kitu yenye tunaweza grow sana. So sasa Mikhala, sasa niambie story ya nutrition. Tunataka kujua wewe kama champ unakulanga nini? So saa ile uko nini au prep, na saa ile labda una prep kidogo. Ile tu highlight at least wasa wajue what does it take kukuwa champ. So na nutrition, I'll tell you, mimi wale nimeambiwa nitafanya. But basically the meal plan that we use with Maurice, most of the time it's oats, sweet potatoes, eggs breakfast, chicken breast rice lunch, maybe chicken breast lunch dinner, chicken breast rice dinner. More often than not chicken breast tuna substitute ingine fish, beef,
And then the one consistent thing that I like is we have one orange a day. Ukiniuliza function ya orange sitakwambia. Yeah. But we have one orange a day. Yeah. So of course the portions go up and down depending on what part of the prep or competition I'm in. Kama saizi I'm like maybe 60% to 70% on the diet. Yeah. That means if I go out with my friends, yeah. na wanakula, I don't eat pizza, I don't like yeah. it. Na wanakula chipo, yeah. I'll indulge. Yeah. But I'm not those people that will be like, oh my God, nimetamani chipo. Yeah. And that's another thing. Yeah. Maybe this is another thing that we need to tell people that are not in the fitness yeah. world. Yeah. Some of us in fitness really don't enjoy these things. Actually, hata I don't think kuna mtu ati anaweza sema fully anaenjoy. I think hiyo discipline wise kuna watu wako na hiyo discipline. Lakini of course Mikhala huwezi enjoy kula ati ndo mango ashe kila time. Exactly. But you see the thing is I also feel like there's a part of sisi watu wa fitness. Yeah. Privileges zenye tuna enjoy that we don't tell the outside world. Yeah. Kama me, I don't eat pizza. Yeah. Haijai nifanyia kitu. I just do not like how it tastes. Yeah. I'm not a big fan of chipo. I'm not a big fan of chapati. Yeah. And that helps a lot. Yeah. Like ukininyima mandazi, I'll not feel bad. But ukininyima maharagwe, I'll feel bad. Yeah. Unaona? Yeah. Sasa ni food gani, ni cheat meal yako inakonga gani? Ni food gani yenye una feeling yani inakusumbua sana? Juu kuna mseni mongia naye ananiambia mimi chapo waki. Yani ni chapo sitakangi kuona chapo. Wewe ni nini yenye una feel inakusumbua sana? Sasa vitu za sumwanga ni mbili kaniko prep. Yeah. Biscuits. Yeah. Biscuits. Biscuits na mkate. Yeah. Those have a special place in my heart. Yeah. Nata mkate, I usually tell people I can't eat bread in a restaurant. Yeah. Because ndaletewa slice. Mbili. Tunazianga at least 4 slices. Kwenda juu. Yeah. So even at work, my previous job nikitakanga mkate, I would buy a whole loaf. I'd rather kuja na yote, nichukue what I want, and then nipeane the rest of it. Yeah. So for me, mkate. Na biscuits. Yeah. Hizo ndo zile vitu zenye wewe una struggle nazo. Hizo ndo vitu struggle nazo. Yeah. So tuseme sasa Mikhala, so naweza taka pia big up sana Morris manze. Nimesikia umetaja Morris sana na pia nimekuwa nikifollow journey yako for some time na najua amekusupport sana. Labda unaweza mshout out manze, unaweza sema Morris ameplay impact gani kwa life yako, like kutoka ile time ulianza. Nimesikia umesema Colosseum, but mimi nikikuja kukujua nimekuja ukitrain na Morris, ndio unaniambia yeye ndo anakutengenezea meal plan zako, training program pia. Like what can you say about Morris mtu akikuuliza? Yeah. So hey. Unajua the way you tell someone, my dream is to put a blue flag on top of KICC. Yeah. And KICC probably was my one to walk. Yeah. Then nikifika tupande stairs, then I put a blue flag on top of KICC and it should never be removed from there. Yeah. I feel like Morris took my dream and blew it up. Yeah. It's like now saying that and then that person walks you mfike then puts 19 flags on KICC and make sure they never come out of there in all shades of blue that you want. Yeah. So when I met Morris, I told him I want to win Miss Kenya. Yeah. And I want to do one competition out of this country and I want to place in the top 3. Yeah. I met Morris in 2017. Yeah. By 2019, I had done all those things. Yeah. Won Miss Kenya, done one competition and placed second. Yeah. That is how good Morris is at his job. Yeah. From my perspective. Yeah. He's those people that you'll tell I want to lose 20 kilos, atakwambia nitakupatia roadmap. Yeah. Na nitakupatia time. And I need you to follow each and everything I say. With Morris, all you have to do is execute. Yeah. Just that. Yeah. But just apart from the execution part of the training, this gym has sponsored all competitions that have gone outside this country. Yeah. Niko Miss Jailipa ticket. If I tell you I paid my own ticket, I'll be lying to you. I have never paid a ticket. I have never paid registration. I have never paid accommodation. Yeah. What I need to do is show up and be great. That is what Morris has done for me. Ukiangalilia nje, you can't know. Yeah. You will not know that Morris is doing all these things behind the scenes because he has his own boxing thing. And he could choose to, ticket kwenda South Africa is what? Almost 100,000. Yeah. He could just use that money to better himself. Really? But he invests that. He has invested that much money in me. Yeah. And this is someone that, for me, I think believes in my dream. Yeah. If I told Morris tomorrow, by the way, nataka kwenda kucompete Olympia. Yeah. Taniambia, let's give ourselves this amount of years. Yeah. Let's get a roadmap. Yeah. Ama taniambia hii hatuwezi. Unajua ni wale wenye kaa uweza kwambia by the way Mikhala hii haiwezi. Yeah. Haitaweza. Yeah. But he's been
Maurice is a trainer. I call him Coach Maurice. Yeah. Because ni trainer, ni therapist, ni posing coach, he's in fact my friend. Yeah. Like it's Najua ni kitu very rare Mikhala. That's why nimekuuliza hiyo swali because pia nimeona pia akisaidia Jose sana. Yeah. So big up sana manze Maurice. Yeah, Maurice ndo the owner wa hii gym. Kumbuka nimwambia inaitwa Ultra Fitness. Ultra Fitness iko Kilimani. Nimeona pia wakisponsor events za boxing za Muay Thai. Like na ni msemo mmoja anaanga mambo. Yaani yeye ametulia tu. Ni wale wase I think ako pale nyuma. But wale wase ameshikilia like so wase so many. Yeah. So big up sana manze Maurice. You are doing an amazing job. Na hiyo ni kitu very rare Mikhala. It's something very rare. Like hiyo ni kitu kupata mtu anaaminia like kuangalia hivi na dream yako ni kitu si ya kawaida. Yeah, so Mikhala sasa tukiendelea naweza taka kujua the balance between job yako as a lawyer na hii training. Yeah, cause kuna msi aliniuliza actually kuna msi alikuwa amenitumia comment akaniambia, "Hebu tuletee mtu mmoja mwenye like si trainer alafu ana compete." Like tunaweza taka kujua how do you balance kukuwa lawyer na kukua when ni pro ni bodybuilder alafu pia pale job wase wana appreciate what you are doing, wase wana understand like zile vitu unafanya ama umekuwa na challenges 1 to 3 then una balance aje hiyo training both kwenda kucompete na kufanya pia kazi yako. So unajua pia unafaa ku appreciate tunaishi na different generations. Yeah. So hii generation yetu watu wana appreciate. Yeah. Hii watu I don't know which generation. Gen Z. Well, was you call Gen Z ama Gen X? Millennials kama mimi na wewe, we appreciate it. Yeah. Actually, the millennials wa chini, we appreciate. The top millennials, we can't be too sure. Very true. Gen Z are Gen Z, kwanza, they don't even care what you do. They don't care. They don't care what. Hiya, Mikhala, when the bodybuilder, please show me pictures. Yeah. This one is not giving. Yeah. They'll not judge you for they it. Don't judge. But that is very true. The older generation has a bit of trouble accepting you because they feel like you're using work time to do your own things. Your own stuff. And it's fair for them to think that. Yeah. Because I usually tell people, when you look at my Instagram profile, you'll barely know I am a lawyer. Yeah, very true. You'll think I live in the gym. Yeah. Yeah. You'll not even think I do anything else apart from lifting weights. Yeah. And that is the image that I've decided I want to portray. That's how I want the world to know me. Yeah. But I think with jobs, it depends. It's from employer to employer. Yeah. My first employer, I didn't have much of an issue with him. He was older. Yeah. I didn't have much of an issue with him. Yeah. Yeye alikuwa anasema tu bora mimi umemaliza job yangu, umeenda kotini, files ziko sawa, bora umefanya kazi yako. Easy. Yeah. Funny enough, it was some of my colleagues in the legal profession, not even in the office, just in the legal profession, that are like, I know this is disrepute ni kama like unatuletea unatuchomea tutaki. Yeah, and by the way, at that time 2015, there's a time I even got a DM from a magistrate telling me you should not do this. It was that serious? Yes, I got a DM from a magistrate and one of my peers. They were like, don't be posting pictures like this. Anyway, of course I blocked them and moved on. Yeah. But when I went into my second job, it was now a mix of the two. Yeah. Because they were very pro rugby. Yeah. So the people who played rugby understood. Yeah. But the people who did not understand. Yeah. And I had a bit of friction there. Yeah. And it was very hard to find that balance. Yeah. I still competed anyway because I was delivering at my job. Yeah. But hapo kulikuwa na friction kidogo. Yeah. So now I can't say it's too soon. Yeah. At Saizi I can't say it's too soon. Yeah. But I'm hoping that my employer is open to it. Yeah. Also, when you grow older, you now get to choose. Yeah. And where I'm at, I like where I'm at now. Yeah. Because I can sit both on the judging table and on the stage. So nice. I can choose. If my employer says don't do this, I can choose to. Yeah. You go can the focus judge, more on the judging side. On being on this side of the panel. Yeah. The balance that you've asked about. Yeah. I think your balance is about sacrifice and what you want. Nasikia watu wakisema, most people spent their 20s partying away. Me sijui your part. I don't know that part of life. Me, I spent most of my 20s going to bodybuilding shows and trying to cultivate consistency and discipline for this. Yeah. So for me, kama saizi event, sisi tumekuwa tukiongea before on the interview. Yeah. Kama saizi, I come here at 5:30 or 6. Yeah. Train maybe 7:30, 8 nimeingia job. Nitape job 8 to 5 nimeishia home, nimekula, nimedoze. Continues like that. Kama niko prep, nitaingia hapa 5 to 5:30, nikaya hapa paka 6:30 to 7, go to work, nikimaliza 5:30 nimerudi hapa.
natoka job 5:30 nimekama hapa, train up to maybe 6:30, 6:30 to 7 nimetrain posing, nimeishia home. Like so ni sacrifice. Yes, it's the sacrifices like, you make. Manze, so I hope kama uko hapo nje manze unasikia ndio ufike level yenye Tina hapa amefika. Of course manze inahitaji some serious sacrifice. Na musema hakuna kitu poa inakuja nda rahisi Tina. Unaona lazima ujitume sana na understand pia hiyo aspect ya job kwa sheki kidogo. Na pia ningependa kujua at first ukianza your family litekaje. Like unajua sasa kwa dem kwa hiyo unajua sasa sahi nikipost some of the shows zenye wasa wanafanya bado kuna hiyo awareness tunahitaji kupush sana. Juu nikipost hizo video za bodybuilding manze unaambiwa niko kwa nini unatupostia nudity, like people don't understand, unaona. Alafu sasa kwa madem hata I feel it's worse. Unajua kwa machali tu ni ile kuchongoana nini ati sasa huu ni baba ya mtu nini but I feel kwa madem inakuwa more sexualized, unaona. Like hata madem wakistep stage kama bikini ama wellness, the first thing hata sometimes unasikia MC vile yani ana make announcement ni kama yani sasa machali wanafaa kuwa prepared, yani ni kama kuna show yenye sasa like people don't focus on the like ile athletic side, wana focus more na hizi na yani hiyo naekewa na hiyo hata wanaiangalia from an angle ya yani na hiyo aspect ya nudity, unaona. Like mtu aoni ile like hii physique yake ni normal au dem ametrain akona abs akona nini naweza taka kujua ukianza at first, is it something and you experience na familia yako ama familia yako ilitekaje? So again, it's a generation thing. So my first competition, of course my big sister played a big role because alisema enda unajua ishia and her amekuwa kama Maurice yani Diana anakuaminia mbaya. Diana ananiambia hii Kenya mimi sidhani kama kuna bodybuilder mnoma kwa hapa kuliko na kuna Rashid unajua lakini ananiambia mimi ule mse mwenye najua ni mnoma mimi ni wewe ndo unajua it's you. So her she's been very very supportive. Yani ule mse mwenye she decides, she says Tina, go make your mistakes, learn from them, and then come tutaongea. You want to do this thing, unataka kutoka ndani ya moto ruka tu ndani, chomeka tuko na insurance chomeka alafu sasa utakuja then tuongee. She's been a very big support system. So and my small sister used to take me for every competition until she moved out of Nairobi. So when you'd see our competition pictures, she looks almost exactly like me. So tutakuwa hata a lot of bodybuilders, older bodybuilders know her very well. Like Jose know her very well because she would come. My mother had a bit of a hard time because my mother is a pastor, surprise. So she had a bit of a hard time adjusting. My first few competitions, she was unajua ni ile yenye hata sema but she'll be like uncomfortable, she used to be uncomfortable but she did not voice it ile as to doing it. So she would I mean she would say compete kumeenda vizuri ni sawa. She would not ask about the details. Now fast forward to when I was going to India. She gave me a call and she said suruali zako zimekuja na viatu na ile mafuta ya kujipaka umenunua wig? Nikamwambia yes, I bought the wig. Posing iko sawa? Nikamwambia the posing is okay, but at that time we started being a little bit of friends and she now from there she's just hata nikienda essay so like kila kitu suruali imekuja, she was my posing suruali suruali imekuja, kamba yake imekuja, like viatu ziko sawa. Now she's at a place where I think she understands it. And then there was a point where I used to have this 2 minutes on NTV. And I think her friends were told about it or something. And people in church. It says, nafanyanga hizo vitu za bodybuilding. You know, and there's a time pia KTN ran one of my snippets for a while. So I think a lot of her friends and her church also. And that, by the way, contributed a lot to her understanding. My dad, I will not say he totally understands what happens. So that he's so that he's not learned. He's just a bit reserved. He doesn't understand most of it and he doesn't care for it. He's just like, does it make you happy? Well, yes. Do your thing. You do your thing. It's just like, you go be great. Of course, my dad, I never expect he'll come to a show. My mom, the same thing. But my sisters have come to my show. They are very supportive. My uncles have come to my show. Because the rugby one comes a lot. The other thing would be the legal profession. Hiyo sasa ndio ilikuwa inanipea kivumbi the first time. I used to have a lot of a hard time. Yes, lawyers nilinipatia hard time. I'm not starting this thing. Ilikuwa noma. It was bad. Like nilikuanga kwa WhatsApp groups hivi.
I was the topic of discussion a lot. Yeah. Then when I was doing Mr. Kenya 2018, yeah. I was surprised to see some of them had come just to see me. Yeah. Like they're just like, this is our colleague. Yeah. And most of them now just appreciate it. So it's I think it's a gradual process. Inamaanisha Mikhala, the problem ni unajua kama mtu understand kitu inakuwa ngumu sana kuisupport. Unaona? So I feel mtu aki-understand the fact that mtu aone umeenda India, umerudi umeenda SA, umeenda wapi, of course it shows hii ni kitu serious. Like kama ni kitu inaweza kupeleka nje na wanaona like uko zile international stage, then people wanaanza kupay attention to whatever you are doing. Lakini of course ukianza ukiimagine sasa, ukijieka hiyo miaka yenye wazazi wetu wako, ukiona mtoi wako ameanza kutembea na bikini, unaogopa. And I understand utaogopa, utasema manze, what is happening to my kid? I understand. Even the people in the legal profession, I understand. Kwanza sasa for your side, hiyo legal profession, na pale mmezoea pale kupiga masuti pale manini, then wanaona I understand. Manze, this chick is sharp, ni bright, anafanya kazi amazing. Anafanya nini huko? Like hii ni nini yenye anadu, unaona? So wase wanaona yani ni kama unapotea. So I feel to me awareness, but ni job yenye with time to the fact that industry na grow pole pole, I'm sure tutakuwa kwa space fit. So Tina manze, thank you so much for your time. Na feel manze, at least nimekuuliza the right questions zenye nilikuwa napenda kujua na zenye wasao wamekuwa kiniuliza. But maybe kama kuna kitu yenye hatuja address, kama labda kuna parting shot yenye unaweza taka kuambia wasi, either advice bodybuilders, anyone mwenye ako into fitness, a few lessons here and there zenye umelearn, zenye unaweza ambia mtu, inaweza saidia mtu hapo. From my experience judging shows, by the way, I've also been a bodybuilding judge for like 6 years. Yeah. And this is an honor Chris gave me. So this one I owe to Chris 3-in-1. Chris Wakamkunji. Yeah. From where I sit, kile mi emphasize ni, let me tell you, unajua Shakari Richardson? Shakari namjua, huyu champ ameshinda Shakari. Huyu dem kwanza story yake, it's very inspiring manze. I like how she steps on the tracks. Yeah. It's usually like it doesn't matter what number I will be, I belong here. Yeah. I belong up and down. Indo space yangu. Mpende msipende mtanikubali. Yes. Yeah. And I feel like that is how bodybuilders should start approaching the stage. Yeah. Like you belong. Yeah. The moment you step on stage like you belong, umeua like 80%. Kabisa. If your physique is okay, probably you will place first or second. Yeah. Unless someone else looks way better than you. Yeah. When you're stepping on stage, ingia hapo ni kama hii ni arena yangu. Yeah. And by the way, I usually say, if you come to my turf and you are new, you must know I belong here. Yeah. I will make you feel welcome, but you must know hii ni turf yangu. Utajua hii, this is my area. This is where I dominate. And I need bodybuilders to start having that attitude. Ukishazoea tu your attitude stage, time after time after time. There are some people that I watch. Yeah. And I don't know if this is biased. Yeah. And I like Dennis Pinfit. Yeah. Nice. Yeah. When you say Dennis Pinfit anaingianga stage is like ni hapa. Adika, same thing. Very true. Unajua Manuan Strong, the Tanzanian, has a bit of that. Yeah. Like when they get on stage, ibalai. Hata huyu kijana juzi, huyu jamaa, huyu King Cobra. Unaona ukale kazi. Yes, uliona King Cobra. Huyo boys pia like you enter the stage like imagine hiyo ndio ilikuwa show yake ya kwanza. Imagine. Na unaweza fikiria na mpaka sasa naona pale kwa unajua hizo like mentally ukiwa strong itabidi like wase tu itabidi watu watakubali like whether they like it or not. So uki perfect zile areas zingine za training na nutrition and you automatic to dominate. Now unajua the thing about bodybuilding it's abstract. Like there's no one fixed way of judging it. If you make sure the eyes are consistently on you because you look like you belong. Umeua 80% of that thing. For me hiyo ndo inakuanga nikianga msia ameingia stage and they get into that stage like they belong. Hata everyone else kinda you even sometimes you're like okay so ni huyu na huyu now probably kuna mtu mwingine hapo that looks good so it's about presentation and how you show up. Second thing of course is consistency. Just keep consistent. Kwanza hiyo naonanga una post sana, you post a lot about consistency. Let me tell you, hakuna kitu yenye consistency iwezi kufanyia. Kama it's something that you do it's something that you do, how can I put this? It doesn't involve other people. It's like yours. Ni wewe peke yako and you're consistent on it. I feel like that way
unashindanga wase wengi sana. Hata mimi naamini the same thing Mikhala. Mimi naamini leo ukisema hata upick any language yenye ujui. Unaona? Ama tuseme leo upatiwe, tuseme hata uitwe uambiwe Mikhala tunataka uhost, utakuwa nini anchor wa MTV or something. The first day you will fail. Utajiaibisha, you'll embarrass yourself, but ukiendelea kushow up. Like mu promise msemwambia anyone. Bora tu au quit. Lazima hiyo kitu utapata. It must. Yeah. Itajipa, imagine. Itajipa, inaweza kutake 5 years, inaweza kutake 10 years, inaweza lakini lazima itajipa. Yeah. So that is usually a big message of mine. Yeah. And those of you that are coming to the sport, msiogope, welcome to the sport. Yeah. We have our own issues evidently. Yeah. But most of us are also very loving. Yeah. We are also very welcoming. Yeah. We want you to come to the sport because you coming to the sport makes us look good. Yeah. So kama unataka kujoin sport, you're very much welcome. Yeah. At least I watch and jiongele. My first boss you say ujiongele. Yeah. Mimi, I'm very willing to welcome you to the sport because we need more bodies, we need more people, we need more bodybuilders. Yeah. We need this to be people's sport of choice. Yeah. By the way, for me, this needs to be people's sport of choice. So yeah, that's what I would say. Acha nikupatie flowers Mikhala. Mimi ni very few events za fitness nimeenda nikakukosa. Thanks. I don't think hata whether ni CrossFit, whether ni bodybuilding, yani unakuanga tu mahali. Unaona, in fact sasa wewe ni wala wase nikimiss kukuona event kadhaa nitaanza kujiuliza. Kunaendaje? Mse yako fit kweli, like akwaje, so I feel like naweza tell, like naweza ona uko passionate about the industry na ni kitu fiti sana vile nimekuambia, umeinspire so many people. So manze, you are doing an amazing job. So manze, endelea kumotivate wase, endelea kutupostia pale, na unaanga pia uko active sana pale kwa Twitter. Manze, unapiga kazi amazing sana. So sasa tupatie social media handles zako, ndio kama kuna anyone ataona hii interview na labda akujui, at least anaweza jua mali anaweza kupata na mali anaweza ona job yako. Kwanza hata sikuwa nimesema, sikuwa na maana. Siko, thank you so much for having me on your channel. Manze, I do not take opportunities like this for granted. Unaweza sema nimekutafuta, this is not it's not every day that you wake up and someone tells you come and tell your story on my channel. Kweli. So you're also doing a very good job. If I it. Didn't mention that, you should know you're doing a very good job. I was in a space where people spoke very highly of what you do on YouTube. Manze, so unaweza jiambia, niko na subscribers sijui wangapi, but I was in a space where people in the industry spoke very highly. Manze, that means a lot, manze. Ina mean a lot because pia mimi niko kwa hiyo space tu yenye I'm just doing my thing. Unaona, like sioni kama ati nini kubwa, but najiuliza Mikhala huyu dem nimekuwa nikimwona for the longest time. Huyu dem alianzia wapi? Like history yake inaanza wapi? The same thing kwa mtu mwingine, na na feel manze like ni kitu yenye na enjoy. That's why uko unaona nakutafuta Mikhala manze ananiambia ako busy lakini namwambia wewe ile time utapatikana niambie, cause na imagine kama mimi nimekuwa kwa industry, unaona, na sijui story yako na nimekujua kutoka back then. By the way. So na imagine mtu mwenye ndo amejoin, unaona, na anakucheki, labda anaona like labda Mikhala labda umekuwa bola, labda wewe umelelewa huku Kilimani, labda hiyo area yako, then unakuja kutuambia ati umetoka Ushago. Mimi ni Ushago. So unaona, so that's manze, so that's why na feel hizi stories in as much as hata watu wana get to learn juu ya nutrition na training na bodybuilding, pia like wana appreciate, like wanaona kama udema anaweza toka mahali alitoka na mpaka sasa hii kitu yenye anafanya ndio imemfanya ameenda India, ameenda wapi. Juu hizo si opportunity kidogo Mikhala za kutembea manze. Si tuna wish pia tunataka kutembea lakini mfuko inakataa opportunity ya kula. Sasa unasema tunajaribu, tuna train ndio, lakini sasa unapata hii pande ya bodybuilding ni kama kidogo inatulemea. So I feel like hiyo opportunity hiyo kupata hiyo exposure ni kitu pia inakusaidia pia in terms of personal development. So tupatie sasa social media handles Mikhala mahali watu wanaweza kupata. So my gosh, nimechanganyikiwa. My Instagram is Mikhala_Barasa. My Twitter is Mikhala Barasa. My Facebook is Mikhala Barasa. My LinkedIn is Mikhala Barasa. TikTok pia. TikTok ni Mikhala Barasa daily. So niko kila mahali. I am all over the place. Na YouTube pia unafaa. Lakini na understand nimekuwa hapana, acha tu nikwambie niko ni uvivu. You can make time. I can make time too. Ni uvivu tu, nimekuwa tu mvivu for a while. Manze, na unafaa manze utupatie content. Vile nimekuambia like nyinyi ndo wale wasee wenye vile tu nimekuambia, you never know how many people manze inspire. Hiyo kitu kwanza, hiyo kitu Lucy aliniambia nilibamba sana cause mimi nimemtambua like nimeona udema ametoka wapi, ni mnoma ni nini. Then msana kama ananiambia mimi niliona picha ya Tina hivi. Nikasema kutoka leo
lazima tupatane. Mimi nataka kukaa kama dem. Lazima una feel like you umechange life ya dem. Unaona like umechange completely life ya dem. Whatever she's doing right now ni kwa sababu hiyo picha yako aliona. Unaona? So hiyo sasa ni mtu mwenye mimi najua. Sasa imagine ni wase wangapi wengine. Unaona? Yeah, so manze that's why ukipata time manze kwanza sasa hii era ya social media vile imeshika na filio content. Nimeona YouTube yako kuna time ulikuwa na post lakini sana unaanga unakaa 6 months, 2 months, 3 months. Yeah, so ukipata time wacha nikupromise. Wacha nikupromise. Manze. Nitarudi. Manze rudi at least tupatie content. Na manze ta appreciate sana. So wazito vile nimewambia tuko Ultra Fitness, gym iko hapa manze area za Kilimani. Labda utukumbushe Mikhala charges za gym ziko aje? Charges the monthly is 7,000. Day pass is 500. And then if you come and you want to train the trainer, I know it's 1,500. Kuna boxing, kuna Muay Thai, kuna bodybuilding. Tunakuanga na Zumba every Monday and Wednesday from 6 p.m. to 7 p.m. Tunakuanga na boot camp with one of our best trainers called Anyanda. 2 weekends every month. It's beautiful. Na tunakuanga na pia class ya Tuesday jioni from 5:30 to 6:30. So you can come for those classes. Now before Niko aende, you reminded me of there's this Bible verse that I like. Unajua I'm a Sunday school teacher. So there's this Bible verse that I like inasema Proverbs 22:29. It says, "Do you see a man skilled in his work? He will stand before kings and not obscure men." I feel like watching you do this, you remind me of that verse. And I usually tell people it's a verse I keep posting a lot when I see people doing good in their areas. So you should unafaa uitafute. Do you see a man skilled in his work? He will stand before kings and not obscure men. So you are on the right path. Manze na appreciate sana manze. You don't know what it means manze coming from you. Proverbs 22:29. Because Mikhala, hii ni something hata sijaambia mse. Mimi sina background. Mimi nimefanya finance. Unaona? Mimi sina background yoyote ya ati hata sasa mwisho ndio hata kuexplain ya mtu what am I doing. Because sijui like mimi naambianga tu nafanya tu interviews. Unaona? Because sijui what it entails kwa kufanya sijui journalism. Like mimi nafahamia tu nataka tu stories. Unaona? Wasa wameinspire ni wasa wanafanya hizo ma interviews and everything. But pia nikianza mimi ni introvert. Mimi si I thought as much. Mimi ni introvert. Mimi nilikumit ulikuwa very mimi nimetulia. Hata hizi shows zote nikikam nilikuwa niaje poa sana mimi naenda nafanya mambo yangu. But sasa ilifika place nikafikiria nikajiambia nikienda hizi events za fitness na bodybuilding na strongman naona the same faces. Like hata nikitoka kwa hao naweza jua nitapata Mikhala, nitapata mtu fulani, nitapata mtu fulani. Unaelewa? Na it's the same thing, unaona? So sasa nikasema sasa juu mimi sina hiyo passion ya kukua kwa stage nikikompete, unaona? So nikajiuliza naweza play role gani kwa hii sport yetu tuone kama wase wengi wanaweza understand, because kama pia mimi niko ndani na kuna maswali najiuliza, wacha nianze kutafuta wase, because at least niko na network jumuo ndio hizi mashow, najua Mikhala, najua nani, I'll start from somewhere, unaona? Na sasa tangu nianze kufanya hizi interviews, unajua uko na zile insecurities za wase watakujaji. Hata unaongea venye nafaa, are you asking the right question, unakaa nini, unaona? But sasa tangu nianze I feel manze wase wengi sana wase wana appreciate, na pia nashukuru God sana. Manze that's why mimi usema manze nashukuru sana for your time, because anyone that kupatia sit down 30 minutes 45 minutes inamaanisha msee amespare time yake. So for all those people wenye tumefanya interviews now, na appreciate sana manze, God bless sana. Na pia wale wenye nawatafuta najua mmeshikana and everything, but naomba manze ukipata time, so many people manze wanataka kujua stories zenyu. Actually most of these interviews inafanya ni mafans wameitisha, so manze you never know what your story can do to someone's life, so manze na request tu nikireach out manze mkwe kind enough at least 30 minutes 45 minutes 1 hour ikiwezekana, na tutasaidia pia industry grow. So Mikhala, subscribe, big up sana manze, msisahau kusubscribe manze, keep like niko pale kwa YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, kila mahali, na mniambie mnataka tufanye interview next na nani. Until next time, pamoja, cheers.